Algo extraño está ocurriendo en nuestro sistema solar en este momento. Y casi nadie en los medios de comunicación tradicionales está hablando de ello. Un objeto que no pertenece a este lugar, un visitante interestelar más antiguo que nuestros propios planetas, se está comportando de formas que nunca antes habíamos observado. A medida que se acerca la Tierra, está cambiando de color, emitiendo radiación inesperada, liberando moléculas vinculadas al origen de la vida y moviéndose como si respondiera a fuses que aún no comprendimos por completo. Los científicos están desconcertados. Los observadores están divididos. Y un número creciente de anomalias se acumula una tras otra, como piezas de un rompecabezas que se niega a encajar. Esta noche vamos a recorrer paso a paso lo que está haciendo 3i Atlas. Por qué es tan inusual y por qué su aproximación a la Tierra podría ser el evento interestelar más importante que la humanidad haya presenciado jamás. Que date hasta el final, porque las implicaciones últimas de este objeto son mucho más inquietantes de lo que parecen a simple vista. La historia comienza realmente con las imágenes, porque hasta hace poco 3i Atlas Persia solo otro objeto tenu desplazándose silenciosamente por el espacio. Pero al acercarse a su máxima proximidad a la Tierra, ocurrió algo extraordinario. Telescopios de todo el mundo y en órbita comenzaron a captar detalles que nadie esperaba. De repente apareció un brillante halo verde alrededor del objeto, una forma de color vinculada al carbono diatómico, algo que rara vez se observa con esta intensidad. Aún más impactante fue la cola. En lugar de extenderse leyendos del sol como la de un cometa normal, apuntaba hacia él, formando lo que los científicos llaman una anticola, un fenómeno tan raro que muchos pensaron al principio que debía tratarse de una ilusión óptica. Pero no lo era. Esta estructura apareció de manera consistente en múltiples observatorios, desde Gemini y Hawaii hasta telescopios espaciales, y se mantuvo estable durante semanas. Luego llegaron las detecciones de rayos ex observatorios espaciales, registraron imágenes de rayos ex que se extendían cientos de miles de kilómetros desde el núcleo, producidas por la interacción entre el viento solar y la envoltura gaseosa del objeto. Era la primera vez que se detectaban claramente rayos ex provenientes de un objeto interestelar, colocando instantáneamente a 3i Atlas en una categoría propia. A medida que se acumulaban las anomalias visuales, los científicos recurren a la espectroscopia con la esperanza de que la química ofreciera una explicación más convencional. En lugar de eso, todo se volvió aún más extraño. Se descubrió que 3i Atlas liberaba metanol y cianuro de hidrógeno de forma continua, dos moléculas consideradas esenciales en la química probiótica y a menudo asociadas con los primeros bloques de construcción de la vida. Lo que realmente alarmó a los investigadores no fue solo su presencia, sino su abundancia. Las proporciones eran distintas a cualquier cosa observada en cometas de nuestro propio sistema solar, lo que sugiere procesos químicos que no encajan en los modelos conocidos. Aún más inquietante fue lo que faltaba, el vapor de agua, la característica definitoria de la mayoría de los cometas, estaba casi completamente ausente. Se detectó menos del 1%. Esto desafía por completo las expectativas, y que se supone que los cometas son bolsas de nieve sucias, dominadas por hilo de agua. Aquí estamos observando un objeto químicamente activo, rico en orgánicos complejos,
Pober en agua y activo a distancias del sol donde los cometas normales estarían congelados y inertes. Es como si 3 I Atlas se hubiera formado en un entorno fundamentalmente diferente a todo lo que conocemos. Luego ligo el comportamiento que realmente inquieto a los científicos. 3 I Atlas no se mueve como un objeto pasivo. Un seguimiento cuidadoso reveló una aceleración no gravitacional sutil pero persistente, lo que significa que su trayectoria no puede explicarse únicamente por la gravedad. En términos simples, algo lo está empujando. La explicación habitual serían charros de gas que emergen de la superficie, pero este objeto se comporta de manera distinta. Múltiples charros parecen estar orientados hacia el sol, alimentando la anticola en lugar de ser empujados en dirección opuesta. Aún más desconcertante es que estos charros mantienen alineaciones precisas a pesar de que el objeto roda de forma caótica. Imagina un fuego artificial girando que, de algún modo, sigue disparando rayos láser exactamente en las mismas direcciones. Es lo que sugieren los datos. Además de esto, su trayectoria es estadísticamente improbable. Sigue una ruta retrograda alineada con el plano de los planetas, pasando cerca de Venus, la Tierra y Marte como si estuviera enhebrando una aguja cósmica. Las probabilidades de que esto ocurra de forma natural son astronómicamente bajas, lo que plantea preguntas incómodas sobre si este camino es puramente coincidental o el resultado de algún mecanismo físico más profundo que aún no comprendemos. A medida que 3 I Atlas se acerca a su punto más cercano a la Tierra, las apuestas se vuelven aún más altas. Su brillo ha mostrado variaciones pulsantes en un ciclo aproximado de 16 horas, que no se originan en el núcleo en sí, sino en emisiones periódicas de gas que inflan la coma. Este comportamiento rítmico sugiere una estructura interna con regiones activas localizadas, casi como respiraderos que se encienden y se apagan a medida que el objeto roda. Su trayectoria también lo lleva peligrosamente cerca de la esfera de influencia gravitatoria de Júpiter, una región donde incluso un pequeño empuje no gravitacional podría alterar drásticamente su trayectoria futura. Algunos estudios han propuesto que la anticola persistente puede no ser gas en absoluto, sino un enjambre de fragmentos que lo siguen, o múltiples objetos moviéndose de forma independiente detrás de él. Si se trata de fragmentos de hilo o de algo distinto sigue siendo desconocido. Lo que está claro es que 3 I Atlas no solo está pasando de largo. Está interactuando, emitiendo, acelerando y dejando tras de sí rastros químicos que podrían sembrar otros mundos. A medida que este visitante interstellar alcanza su máxima aproximación, la humanidad se encuentra en una posición poco común. Observar algo verdaderamente alienígena en tiempo real, sabiendo que, si lo que sí, no se comporta como nada que hayamos visto antes. Uno de los comportamientos más inquietantes de 3 I Atlas es la forma en que su brillo y su color se comportan a medida que se acerca al sol. Durante el perihelio, el objeto no simplemente se volvió más brillante, cambió de color de manera dramática. Las observaciones revelaron un cambio de tonos, rojizos a un intenso resplandor verde impulsado por la activación de moléculas basadas en carbono. Eso por sí solo ya sería inusual, pero lo que realmente sorprendió a los científicos fue la manera en que ese brillo se comportó a lo largo del tiempo.